nugesa akunda lotia eti benati guyo boran tititia na mumbe kisasa tobona kama kiyembene tikijiba fasadara ofa kubicha kasina la kisasi asa olola la kisasi asa olola la kisasi asa olola ndo tusikara ona ola ndo jara abdi guyo boran. Asante sana. Tafadhali tuketi. Asante sana. Gavana wetu Mheshimiwa Abdi Guyo, waziri wetu wa elimu Bwana Machogu, makatibu wetu, watoto hapa nyumbani, waheshimiwa wabunge wetu wakiongozwa na simba wetu wa eneo hili Mheshimiwa Raso na wale wengine wote ambao wamefika, mwalimu mkuu, walimu, wazazi na wanafunzi, hamjambo? Salamu alaikum. God is good and all the time. Isiolo, hamjambo? Happy New Year. IG. Asanteni sana. Wacha nisome hapa kidogo alafu niongeze mambo mawili matatu. It is very important occasion today as we gather here to support the students of Isiolo Girls High School. Being the only national girls school in this county, we have chosen to make the institution count as a center of excellence and transformation in this region and our beautiful country. I want to thank the leadership of this county for identifying the priority areas of the school and taking the lead in finding a solution. Indeed, we cannot take pride in a national school which does not have a functional and well-stocked library, laboratory, adequate accommodation, among other critical needs. We note that the enrollment in Isiolo County remains dismal at about 17%. Among other reasons, this is linked to absence of poor infrastructure in schools. Low-income parents have no option but to contend the limited infrastructure as those who are able, taking their children to school outside the county. Ultimately, this deepens marginalization and inequality in access to education, which is a constitutional right for every child. The Ruto administration is deliberate in investing in quality education for all across the country. It is for this reason that we have committed over 628 billion Kenya shillings to the Ministry of Education to, among other issues, support full implementation of the competency-based curriculum and other education sector reforms. In the transformed Kenya, every child must have access to quality education. That is how socio-economic transformation of the country will be of impact without leaving anyone behind. To transform the community in Isiolo, quality education is a very important ingredient. Our women rep, the Honorable Mumina, an alumni of this school, is a testimony of what transformation in education means. She has emerged from a challenging background to an influential leader at the county and national level. In this semi-arid land, most girls face teenage pregnancy, harmful socio-cultural practices like female genital mutilation and early marriage, drug and substance abuse, sexual abuse and violence, among others, that impede access to education. In Isiolo, teenage birth rate remains high at 18%, with girls between 10 and 14 years giving birth and dropping out of school.
In spite of interventions of adding FGM by 2022, it is saddening that more than 65% of girls between 15 to 19 years have undergone the cut. This is against a national average of 21%. FGM triggers early marriage after this forced transition. It deprives the girls of their childhood as they start a prolonged, miserable adult life which they are not ready for. They are ready for school, not ready for marriage. Girls are children, not mothers. They must be in school. Education reduces FGM among our girls by up to 89% in secondary education. Secondary education reduces teenage pregnancy from 38% to about 5%. Kenya is committed as a country to meeting the international target of ending this practice before 2030. Expanding education opportunities for girls is one of the strategies. We cannot allow the dreams of our girls to be subjected to practices that snatch them the passport to a bright future. The Kenya of today and the future is for all girls and boys, men and women. On this note, I want to urge the National Government Administration Officers present and across the county to work extra hard with other security agencies to end these retrogressive practices, not just in Isiolo, but the whole country. We are aware that the county has only about 38 secondary schools, with less than 10 being boarding institutions. Further, day scholars walk for over 5 kilometers to reach the nearest secondary school. This calls for massive expansion of infrastructure, and that is why we are here today, myself as Deputy President and our Minister for Education. The national government has allocated funds for schools for various undertakings. We call upon members of Parliament under the National Government Constituency Development Fund to complement us in building modern schools that also meet the requirements for the CBC system, which we are implementing. During this fundraiser, we are elevating the school standards and performance to the national level. We want it to be an oasis of knowledge in Isiolo County and the Northern region. On this note, I urge our girls in this school to concentrate on their education for better life ahead. Asanteni sana, IGIG. IGIG. Mimi nashukuru sana kufika hapa Isiolo, na nimefika hapa makusudi because Isiolo ni muhimu sana kwa serikali yetu ambayo inaongozwa na Rais William Ruto. Kwanza, kabla sijanena kidogo, nilete salamu chungu nzima kutoka kwa kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Ameniambia nimsalimie sana, ameniambia anawapenda sana na anamfikiria kila siku, na Rais amenituma kwa salamu. Mmepokea? Pia Rais amenituma na mchango wake. Ya pili, niseme nikiwa hapa, Rais William Ruto na mimi tunajivunia sana hii kaunti ya Isiolo na kaunti jirani ya Marsabit, kwa sababu nyinyi wafugaji wengine walipotishwa na ile serikali ya handshake wapeleke kura zao kwa Azimio. Watu wa Isiolo walimwambia hao wajumbe, muombe kura yenu ya rais, muachane na sisi. Nyinyi mlikuwa mmejipanga na Rais William Ruto hapo kitambo, na sisi tunajivunia sana kaunti ya Isiolo na Marsabit, na kwa hivyo hata nyinyi lazima mkule matunda ya kura yenu. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa Isiolo is by choice. Si ati nimekosa bahali ya kwenda. Hapana, mnafikiri bahali nimekosa ya kwenda? Nimekuja kwa sababu nyinyi wangwana. Kwanza nyinyi unajua Rais William Ruto alikuwa hapa tangu 2013. Akafanyia nyinyi kazi, akachangia kina mama, akajenga mashule, akashiriki na maendeleo, mkapenda yeye, mkamchagua kama rais. Mimi sikuwa nimefika hapa. Sasa mkimchagua William Ruto na mimi nikaponea hapo katika hapo.
si ndio? Sasa mimi niko na deni yenu, niko na deni yenu, na dawa ya deni ni kufanya nini? Mimi mlinichagua, mkuu mnanijua sana, mlijua mdosi wangu aliponichukua kama running mate, mkimpatia mkanipatia hapo. Sasa hata mimi lazima nikuje nirudishe mkono, na njia ya kurudisha mkono ni kuwa hapa kila wakati. Mkiniita mimi nitakuja, si ndio? Mtakuwa mkinialika. Kwa hivyo hata hii Marsabit pia mimi nitaingia huko. Tumekubaliana na Mheshimiwa Raso watakuja wiki ijayo tuanze kupanga. Mimi niko tayari kutembea hii kaunti mbili, kuendeleza maendeleo, kumwakilisha mdosi wangu na kuja kusaidiana na nyinyi kuinua hali ya maisha ya watu wetu. Na pia niseme sisi kama serikali tangu tuingie tumefanya jukumu kubwa mambo ya masomo. Tumeajiri walimu 56,000 na hapa katika Isiolo mmefaidika na mtaendelea kufaidika kwa sababu lazima hawa watoto wetu wasome. Pia ningetaka niseme katika shule hii mwalimu ameuliza tuangalie mambo ya kabro ndio tuweze kuondoa matope katika shule hii. Nitatuma watu ya kura wakuja waangalie, tutaona vile tutafanya. Pia mwalimu amesema mngetaka msaidiwe na kompyuta, si ndio? Kwa hivyo tutapanga na waziri, tutalete kompyuta 30 ya kusaidia katika shule hii. Mumesema mambo mingi, na kwa sababu nimekuja, iko pesa nimekuja nayo ya serikali, nimekuja na ya rais ya mfuko, nimekuja na yangu ya mfuko, na hao viongozi tutachanga pesa pahali itafika. Tutakuja tena tuendelee mpaka hii shule isimame. Tumekubaliana mpaka hii shule isimame. Na mimi niseme ya kwamba hao watoto wetu, hao wasichana lazima tuwachunge. Hao ndio viongozi wetu wa kesho, na njia moja ya kuwachunga ni kujenga shule hii, wapate pahali ya kukaa na kuchungwa, wasiingizwe kwa mambo ambayo haifai na mambo ambayo imepitwa na wakati. Na kwa hivyo tutakuwa tukisaidiana na nyinyi kwa mambo ya shule hii. Mimi ningetaka nimpongeze huyu women rep, mama wetu hapa Mumina. Unajua yeye aliniuliza pale tukiwa Isiolo Boys, nikamwambia akae karibu na mimi, akaanza kunikaribia. Sasa si ndio nimekuja, lakini tangu nimwambia nikaribie amenihangaisha zaidi. Sikusema unisumbue kila siku, nilisema ukuje tu once in a while. Sasa huyu unakuja asubuhi, nakuja saa 8, nakuja jioni, akingangana mambo ya Isiolo. Mtamwambia acha kunihangaisha ama aendelee? Mnasema aendelee kunihangaisha? Nyinyi watu ya Isiolo hamna huruma. So women rep, kaa karibu na sisi, please sit down. Nilikuambia ukikaa karibu na serikali watu yako watapata matunda. Sisi na president ndio tuko. Utakosa kukaa na sisi, ukae na nani? Sisi ndio tuko pale saa hii na pale mbele. So women rep, I want to commend you kwa ile kazi unafanya kwa watu yako, na mimi nitaendelea. Tutaendelea kukuunga mkono kwa sababu umeonesha saidika kupitia hii uongozi. Pia mimi nataka nimpongeze huyu mjumbe wetu huyu gavana mlichagua ni shupavu. Hii ni dumu. Anakuja kwa rais, anakuja kwangu, anaenda kwa mawaziri. Hata kazi ingine ambaye ni ya national government
gavana ashikiliwe, na mimi naona katika unajua hata kama mnapeana kusema muangalie kazi yake, lakini mumsaidie kupitisha budget, kupitisha sheria. Wakati huu chini ya gavana, na sisi tunataka kuambia mkichagua viongozi vizuri, madawa ya kulevya imehangaisha watu hapa Isiolo, si ndio? Na akina mama wameumia, watoto wamepotea, na hii vita naendelea, na nataka hapa Isiolo hivi karibuni tutafungua ofisi ya nakada tuweze kupambana na maneno ya madawa za kulevya. Mimi nakubaliana kati shule yetu ya Gabatura ambayo ilijulikana zaidi iweze kufufuliwa, ichukue nafasi yake katika Kenya. So waziri, move with speed and reinstate the glory of that great school that was known for years as a center of excellence. Kali yetu tutasaidia. Vile vile gavana amesema mambo ya usalama na wakora ambaye wanawangaisha wananchi. Ng'ombe ya jirani wachana naye bwana yako, na tutakuwa wakali kwa hii wakora ya kuiba ng'ombe. Na Profesa Kindiki amekuwa mkali. Watu wa Isiolo, watu wa Samburu, watu wa Meru, watu wa Laikipia, mwaka wa kumaliza PR wamekuwa recruited hapa. Tusaidie ile training na ile kuwalipa marupurupu yao, kwa sababu tunakuwa katika kaunti ya Isiolo. Nikimalizia mambo ya kusaidia, tukifungua mambo ya abtua, tukifungua mambo ya irrigation, mambo ya vyakula, mambo ya miraa, inatakiwa hii region hii yote ya Mount Kenya ikuwe served kutoka hapa Isiolo. Na kwa hivyo gavana, hiyo jia tutafungua jia vile tutashughulikia hiyo airport. Mimi kwa sababu nataka tuchukue pesa ndio muweze kwenda kwa msikiti, na mimi ningetaka nikimbie Nairobi. Tumekuwa na mkasa wa moto leo asubuhi ambaye imehangaisha watu sana Nairobi. Wengine wamekufa kwa moto ya gas, wengine wamepelekwa mahospitali, na kwa sababu rais ako nje lazima nikimbie Nairobi kwenda hospitali kuangalia vile kunaendelea na kusimamia zile mipango naendelea kuokoa maisha yao. Ningetaka tuchukue pesa, na mimi nimekubaliana na wewe Speaker, vile umesema hii Isiolo ni pati ya mlima Kenya. Nyinyi mmekaribia mlima hata kuliko watu Kiambu, si ndio? Kwa hivyo mambo yenu tutakeni tuongee. Mtakuja, unajua hii mlima tuko na zile kaunti 11. Kama mmeamua mnataka kuwa
the 12th county ya Mlima Kenya, mimi nitakaribisha nyinyi mkuje tukue watu moja. Mnataka mkue pande ya Mount Kenya? Mngetaka kukaribia watu ya mlima? Kwa hivyo tutaketi chini tukubaliane. Na mimi nimwambie nyinyi watu ya Isiolo, ile hatua, ile decision mlifanya ya kuchagua President William Ruto was the right decision. Nyinyi mkae hapo, msisongee wengine, si ndio? Mkae wapi? Si ndio? Si 27 ni mteremko? Ni mteremko, si mteremko? Kwa hivyo mimi pia nauliza hao viongozi, governor, huyu women rep, wabunge wale wamefanya kazi mzuri, ma MCA, Rais William Ruto na mimi pia mwakumbuke. Mtawakumbuka? Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, nitarudi tena. Huyu mtoto tunajivunia, mlitupatia mtu ya maana. Mlitupatia mtu ya maana. Na kama pia tunasaidiana na yeye, mlitupatia kijana mzuri. Kwa hivyo hatutachoka kumpatia, tayari ni hodari, wanafanya kazi nzuri. Na wale wengine tutapatia nafasi kufanya kazi na bidii. Nikirudi nisalimie Rais William Ruto. Mnampenda? Mtaendelea kumuombea? Mnataka akipata nafasi pia afike?